হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি হচ্ছে এখন একটি কচু ক্ষেতের ভিতরে। আর এই কচু ক্ষেতটির মালিক হচ্ছে আমাদের এক চাচা। এটি একটি বেশ বড়সড় কচু ক্ষেত এবং কিছু কিছু কচু অনেক লম্বা এবং কিছু কিছু এখনো ছোট রয়েছে। পাতাগুলো একদম সতেজ এবং সবল এবং গ্রিনি। তো এই কচু ক্ষেত নিয়ে এখন কিছু বলতে চাই আমি। কচু ক্ষেতের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে কোলোকেশিয়া। এটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের উচ্চারণ, ইন্টারন্যাশনালি বলা হয় কোলোকেশিয়া। আসলে কোলোকেশিয়া হচ্ছে এটা বৈজ্ঞানিক নাম, আর নর্মাল ইংলিশ হচ্ছে টারো, আর যেটা ইন্টারন্যাশনালি বলে টারো। তো যাক, মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এন্ড ভিউয়ার্স, এখন আমি এই কচু ক্ষেত নিয়ে যা বাংলা বললাম এগুলো এখন আমি ইংরেজি বলার চেষ্টা করব। Now I am in the middle of a colocasia or taro field, and there are lots of taros around me, and the field owns one of my uncle. There are lots of taros around me, and the leaves of the taros are big and healthy and very green. And I think all the leaves are our heart-shaped. The taro grows well in the rainy season, and the taro needs soft soil. And in the rainy season, it rains all the time, and so the soil becomes soft. And in these circumstances, the taro grows very well. And all the taro is growing in a straight line or straight row. And every morning and every afternoon my uncle comes here to look after them. There is some fences around the garden, and this side there are also some banana trees and long wood trees here, and in front of me there are lots of banana trees here, and they are working as a good fence. And each a common scene in rural Bengal. And when we come in our village home, then we become amazed seeing these kinds of crops or these kinds of plants. And today the sky is quite cloudy, and in the rainy season it rains all day. And the villagers who have just these kinds of land, they grow these kinds of taro every year, and they eat the leaves as food by cooking, or sometimes they sell it in the market. And there are some small taro plants here, and some of the leaves have become yellow. Really, I'm so amazed to come here, and I want to come here again and again. I want to make videos for my students and the viewers. And my students try to make videos with every single things around you. And if you can explain anything around you, just 5 or 10 sentences, then in this way we learn English very much. Students এবং ভিউয়ার্সরা, তোমরা এরকম ক্ষেত খামার নিয়ে তোমাদের আশেপাশে যা কিছু আছে তা নিয়ে তোমরা ইংরেজি করার চেষ্টা করো। যদি 5টি বা 10টি বাক্য তোমরা তৈরি করতে পারো, তখনই আসলে তোমরা আস্তে আস্তে ফ্লুয়েন্ট হতে পারবে, তখন তোমরা আসলে ইংলিশটা শিখতে পারবে। এবং প্রথম ভুল হবে, আমার অনেক স্টুডেন্ট ভুল করে, অনেক দর্শক বলে স্যার ইংলিশটা ভুল হচ্ছে, বাট we will learn through mistakes. So in spoken English there is no mistake. If I find out mistakes, then one can't be able to speak in English fluently. And at first we have to speak English more and more without thinking our mistakes. Okay, no more today. See you another video. Allah Hafiz.